Sa pag-ibig. Sa pag-ibig, rep pa. Pag-ibig. Sir, pagkatapos, sir, nung nagsalita siya, sir, basta may nangyaring iba. Hindi kami makarelate. Sir, ano ba ang chances na maipasa ito? Sure na... Alam ko, si Sherwin ang suspect yun. Yes, sir. Ano yung chances, sir, na maipasa itong national ID system? Well, malaki yung chance actually. Kasi unang-una, third and final reading na sa House. And dinideliver sa Senate. On Monday, tatawag ako sa pang-hearing para marinig yung the other side of the yung mga oppositors naman. And I intend to come up with a committee report first, hindi naman per session day, basta pagbalik namin sa January. So give or take, first quarter next year, pwede maipasa na to on second and third reading. Pero sir, kahit na next year po siya ipapasa, tama ba meron ng budget sa PSA para simulan na? No, pwede naman. Kasi in anticipation of the passage, meron na talaga siyang 2 billion. That's why I asked them because nagdagdag pa kami ng 3 billion para makumpleto yung 50%. But according to them, hindi rin man nila kayang i-obligate the whole 5 billion. So I'll just withdraw my amendment to increase the budget ng PSA to 5 billion. So it will remain at 2 billion, sufficient na raw sa kanila for 2 years actually, no? 2018 and 2019. So ang target natin, kailan magkakaroon ng national ID? Given yung full implementation, let's look at India for example, or Indonesia. It took them 5 years para ma-fully implement. So in our case, because we're trying this at the very first time, baka it might take longer. Depende sa technology na available. Ang budget, I think the president now, the current administration, is in full support. Unlike in previous administrations na talagang back down lagi, hindi nga nako-committee hearing. And remember, this is just a subcommittee because during our caucus, I requested Senator Gordon, who is chair of the Justice and Human Rights Committee, na kung pwedeng i-assign niya na lang sa akin. After all, I've been authoring this bill for the past so many congresses. Sir, next week po yung hearing for opposition. Pero ano nga ba, bakit nga ba siya palagi? Yun nga, yung invasion ng privacy lagi ini-insist nila. Like, sa akin naman, let's just hear them out, para marinig din yung kanilang mga concerns, which in today's hearing, medyo na-address naman. Dahil wala naman, napaka-basic na information ang kailangan in a national ID system. Bakit consolidate, sir, yung pag-collect ng biometrics? Kasi iba-iba NSS, GSIS, PhilHealth. Yun nga, ang sinasabi ng PSA is to start all over again. Nanghinayang naman kami sa nag-asos na ng SSS, COMELEC, LTO, GSIS, na meron na silang na-capture na nila yung biometrics ng so many Filipinos, so many millions. So baka pwedeng i-consolidate na lang, integrate, para makameno sa gastos. So yung sa bill ninyo, sir, okay naman. Yung number mag-start lang from 0, sir, sa House 18? So, hindi. Meron nang available sa COMELEC na so many millions. Meron na rin available yung SSS na mga 20 million. So pagka in-integrate na lang yon, nandun na rin yung biometrics, ibabangga-bangga na lang yan. Kaya kailangan talaga interoperable lahat yung systems nila, yung technology. Otherwise, talagang mahirap mag-consolidate pagka walang interoperability. So sinasabi, it will take 3 years, yung 50% lang yung population. So, acceptable yung ganun katagal talaga? Depende sa technology available. Kasi minsan mapapadali because nga may mga agencies na nandyan na, nasa system na nila. So it's just a matter of integrating them into one system called the National ID System. And right now, yung Philippine Statistics Authority, yun yung agency in charge. But it takes a lot of, kasi wala namang masyadong technical o IT capability yung PSA. So mabuti meron silang technical working group na nag-include sa DICT, DOF, and all the other agencies. Sir, aside sa technology for this? Machine? Tingin ko kailangan kasi and they're consulting with World Bank na kaya lang medyo another gastos na naman yun kasi mga 45 to 50 or 60 million dollars actually. So that's another 3 million or 3 billion pesos. For the technology, sir? For
the machines to Oh, capture? yung para makapture lahat, yun ang sinasabi nila. So we're suggesting na baka pwedeng yung available na biometrics data, gamitin na lang nila. Total, nandun na rin yun eh. Yun din naman ang information. Sir, aside doon naman papabilis yung access to government services, ano yung effect nito sa private sector? Yung mga transactions? Yes, saka sa crime? private institutions. Maraming gamit eh. Sa crime detection, saka prevention, terrorism. Tapos pag-transact ng business with the private institutions like yung sa bank loan. Di ba tayo pag nag-open ng account, hiningan pa tayong 2 IDs. So ngayon, pati nga, so kanina discuss, pati yung baka pwedeng gawing substitute na rin to sa passport natin pa uwi. Kasi one step forward, baka pwedeng meron na lang mga e-gates, no? Pag sinuwipe mo yung national ID mo, out you go, hindi ka napipila sa immigration. Kaya ang suggestion ni Senator Drilon is to make it incentive based, hindi yung punitive. Kasi kung punitive, it will create a lot of apprehensions, kasi marami mag-oppose. Gawin na lang natin, let's make it easy for Filipinos to transact business with government and private institutions instead of mag-emphasize tayo sa security consideration. Sir, yung 3 years ba, sir? 50% lang yung target may salita o yung 100% na? Baka kayanin yung 100% kasi nga may mga available ng database eh. Yun na lang. Kung ma-avail nila yon at hindi masyadong complicated yung gagawin system, baka po pwede. Remember, we're just putting up a national ID system. Now, yung implementation, the use of that individual ID, iba yon, no? It can come or the concern may be addressed later. Pero sa ngayon, as long as we come up with a national identification system, unique sa bawat individual yung kanyang reference number, sufficient na yon. Yung mechanics, yung implementation, pwede na yung gawin pag-craft ng IRR o kaya pag-implement na mismo. Sir, nakak yung database ng Comelec, magkakaproblema kaya ito kung... Yan nga ang dapat pag-isipang mabuti. Kailangan talaga yung integrity and security of the system should be insured, and should be the primary consideration. Sir, sure bang mapapasa na ito ng Senate next year? Yes. I'll make it as a commitment. I'll make it a commitment to pass it at least sa first quarter. Sir, parehas na with the House. 18 years old and up, hindi siya yung from birth. Didiscuss namin yon kasi yung bill ko mismo is at birth. Kasi kailangan din lang may identification. But then, meron man silang sinasuggest na system na, okay, bibigyan din naman yung newly born or newborn child ng reference number, pero mag-a-apply naman siya pagdating na 18 years old. And it makes sense kasi hindi ka naman makapag-transact ng business legally kung wala ka pang 18. Although, kung estudyante ka, kailangan mo rin naman talaga ng identification, di ba? So, it will be the subject of discussion during the plenary debates. Okay. Mandatory, kailangan na talaga magbabayad. Hindi naman mandatory, kaya nga incentive-based eh. Yun ang palay ko, dapat walang bayad. Kasi, pero hindi natin gawing mandatory, kaya nga gawin natin incentive-based. Parang ino-offer mo, ito yung magiging convenient para sa inyo kung meron kayo national ID. If you don't like, then it's up to you. So, nabagin pang batas, sir, yung mandatory? Hindi, ang penalty clause doon lang sa magtatamper, magko-commit ng fraud, at saka yung hindi mag-a-app. Alam mo, may nag-a-apply, tapos nire-refuse. Yun lang ang sa mga public officials. Pero sa mga karaniwang Pilipino, lalo yung mga hoy-poloy, hindi mo pwedeng lagyan ng penalty clause kasi paano yung nasa malayong lugar na wala silang capability na malawang capacity to come to the urban centers and apply. Paano yung may mga UBIT na? Meron na rin yan may system na rin sila. Kaya nga, pag-aralang mabuti, especially during the technical working group, baka pwedeng integrate na lang natin yung iba-ibang systems into one. So yun yung, sir, eventually magiging... Malaki may menos kasi pag nag-national ID na. Well, yun na yung talagang prevailing o ito na yung pinaka-ultimate ID ng Pilipino. Hindi naman sila precluded. For example, in Mindanao, marami doon yung mga pinapanganak, wala talagang papeles, kahit gusto tayo ng and then, saka sila magkakaroon, if ever kailangan lang nila. Yeah, kailangan talagang merong agency na mag-address din sa ganong problema, ganong issue, na kasama rito sa technical working group.
Okay, Sir, thank you. isa lang. Thank you, sir. Yung kahapon na-interview si Atty. Gadon, tapos meron siyang sinasabi na meron daw tycoon na nakikipag-usap na sa mga senador at sinasabi bibigyan sila ng 200 million. Huwag kayo maniwala masyado kay Atty. Gadon. Kasi puro nga hearsay yung kanya, di lalong hearsay pa ito. Yun nga tinetestify niya doon sa house, puro hearsay. Eh ito, chismis pa ito, di lalong hearsay, baka triple hearsay yan. In the first place, wala akong alam na kumakausap sa mga senador. Wala akong nababalitaan. No? Maybe, you know, ito yung tack niya to put the senators on the spot if and when the articles of impeachment will be transmitted to us. Parang is already putting us on the spot para mag-convict kami rather than acquit. Pero somehow it's also damaging for those who will believe it. Well, pagdating niya rito, we'll ask him. No? We'll ask him kung sino yung tinutukoy niya mga senador, kung sino nagsabi sa kanya, saan niya nabalitaan. Ako, sa ngayon, ayoko pa maniwala sa kanya. Okay, thank you, sir. Sunod-sunod ulit yung pag-atake ng NPA. Ano ba yun? Pagpapakita Well, ng puwersa nila? yeah, pagpapakita ng lakas ng puwersa. Kasi pinutol na yung peace talks. Ano? And meron ng instruction ng presidente. So, siguro, sinasabi nila, the best defense is offense. So, there now, merong escalation ng mga attacks sa mga ambuscades. Thank you. Thank you, sir. Sir.